Kulingana na Benki Kuu ya Dunia, ripoti ya mwaka 2014, asilimia 35.4 ya idadi ya Wakenya ni vijana, na kila mwaka milioni 1 ya vijana wanatoa ile ambayo tunasema ni nguvu kazi katika kuhakikisha kwamba kilimo inazidi kusonga mbele. Na kumbuka kilimo ni mojawapo kwenye ajenda kuu 4 ya serikali, haswa serikali ya Jubilee ambayo ndio chama tawala sasa hivi. Bila shaka mimi nachukua fursa hii kukaribisha kwenye kipindi cha Matukio Nyanjani, mada yetu siku ya leo ikiwa ni kuhusiana na vijana na kilimo nchini. Lakini kwanza kabisa, kando na hayo, kuna swali ambalo tulikuwa tunakuuliza pale kwenye mtandao wetu wa Twitter kuhusiana na hili swala la kilimo, na swali lenyewe lilikuwa ni je, vijana wako tayari kujihusisha na kilimo? Je, vijana wako tayari kujihusisha na kilimo? Kumbuka unaweza kufuatilia mjadala huo kupitia kwa mtandao wa Twitter ambayo ni @tv47ke, #Matukio Nyanjani, @paukirobi. Bila shaka nitakuwa nasoma zile arafa ambazo zitakuwa zinaingia kwenye mtandao wetu wa Twitter, na bila kupoteza wakati na chukua fursa hii kukaribisha kwenye mada chanya kabisa ambayo nasema ni uti wa mgongo. Kilimo ni uti wa mgongo, na wageni wangu hapa studioni ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Tony Manyara ambaye ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha UON, na vile vile ni mkurugenzi mkuu, anasema CEO ya TG Nchini, na ambaye ameketi katikati anafahamika kama Gichuki Weru ambaye ni mwakilishi wa Youth Senate katika kaunti ya Nyeri kama sijakosea, na upande wa mwisho pale tunaye mwakilishi wodi katika kaunti ya Vihiga ambaye anafahamika kama Yiza Kitagwa, mwakilishi wodi wa Tambua ward kama sijakosea, Tambua. Na asanteni sana wageni wangu, karibu kwenye studio za TV47. Na bila shaka hili swala la kilimo limekuwa imekuwa ikizungumziwa si mara moja, si mara mbili, na kumekuwa na miradi kadha wa kadha ya vijana. Lakini katika ukulima wa mimea tofauti tofauti, ukiangalia swala la agriculture katika lugha ya King'enge, bwana mwakilishi wadi katika kaunti yako kwa mfano, je, vijana wako tayari kujitokeza na kurudi katika mashamba? Kwa sababu wengi wanaamini kwamba kupata kazi ni lazima utoke kule vijijini uje mjini utafute kazi, ama pia pale vijijini kuna kazi. Nikiongelea vijana katika Tambua ward, wao wako tayari sana kufanya mambo ya kilimo, ingawaje unapata maswali ambayo wanapiga changamoto ni uanzilishi. Zile fedha za kujaribu kuanzisha katika hii kilimo, what we call in English starting capital. So unapata vijana wengi wako tayari sana. Ninaweza kutoa mifano sana, vijana wengi kama Charles Givengo is a very senior youth in Tambua. Huyu ni kijana ambaye amekuwa akifuga sungura, kuku, ng'ombe, lakini unapata ambapo wanaendelea mambo ya kilimo hawana mafunzo mema, hawana pesa za kuendeleza na kuanzisha hika kazi ya kilimo. Kwa hiyo ni mafunzo kabisa ndio changamoto kubwa, na fedha na mafunzo ndio changamoto kubwa kabisa katika kilimo. Lakini wanasema kidogo kidogo hujaza kibaba. Mbona watu wasianze na ile ambayo inapatikana pale nyumbani ukaanzisha mradi wako wenyewe? Unajua mambo ya kilimo si jambo ambalo utalichukulia hivi hivi kimzamza. Swala la kilimo kama kufuga kuku ni jambo rahisi sana, lakini unapoanza kufuga kuku, kwa mfano mimi nikiona vijana ambao wanafanyanga mifugo pale nyumbani, anaanza na kuku mbili, labda ananunua vifaranga na shilingi 250. Baada ya siku kadhaa unapata kijana sema hizi kuku nazo zimepigwa na ugonjwa kama Newcastle. So unapata kijana kujimaintain ile kujikimu katika hii kilimo inakuwa swala nyeti, inakuwa ngumu sana bila shaka. Kwa hivyo inafaa, mimi naweza sema kama government inafaa kuja kusaidia na vijana pesa. Na bwana Tony Manyara, sijui kama utakubaliana na kauli ya mwakilishi wadi akisema kwamba hili swala kidogo swala la kifedha ndio imekuwa ni changamoto kubwa sana katika kuhakikisha kwamba vijana wanajitosha katika kilimo, kwa sababu kilimo ni uti wa mgongo na ndio itasaidia taifa hili kwa sasa. Nashukuru sana. My name is Tony. And as far as the issue is concerned, there is a lot that needs to be done concerning the youths in agriculture. First of all, agriculture is the pillar and epitome of the society. What is supposed to be done, as far as the sources, the starting capital is a problem. We also need to sensitize. Tunafaa tuwajibike, viongozi wetu wa kaunti kule, my MCAs, my MPs pia wajibike. Kumaanisha kwamba vijana hawafahamu kuhusu kilimo. Exactly. Most of them, they are not sensitized. They think that kilimo ni kazi ya watu ambao hawajasoma, watu ambao hawajafanyikiwa kabisa, lakini kilimo ni biashara ambayo kwa sasa inashika uti
wa dunia. Kwa hivyo if we can, our leaders can help us sensitize about this thing, it is really going to help us. Yeah. Lakini kumekuwa na washa mingi sana ambayo imekuwa ikifanyika. Je, vijana wanajitokeza kuhusika katika ile washa ambayo tunasema ni workshop ama zile conferences ambazo zimekuwa zikiandaliwa? Yeah, swali njema kabisa. Kwanza kabisa kuna hii foundation na work nayo inaitwa the TG Foundation Kenya. What we do is all about creating awareness on such things which matters in the society, like agriculture, youth leadership, and we've been having so many conferences training young people on how to benefit from agriculture. And when we speak of agriculture, we more emphasize, because it is broad. Agriculture is broad. When you talk agriculture, there is agribusiness, there is agriculture, animal production, and crop production. So we emphasize on more. So I think the main thing which is supposed to be done is creating awareness. Agriculture and youths are one thing. It can also be used to curb the unemployment that is happening in our country right now. Because you find so many are Lakini mbona vijana wengi wanangojea kwanza waajiriwe? Ama wanataka kuajiriwa? Mbona wasianzishe kilimo? Mtu unaweza ukaanza na bata moja, ukaanza na sungura moja. So hapo tunaweza sema ni exposure. There is no exposure. Because we are in a nation whereby all of us, we want to start instantly and get rich at once. We don't want to go step by step, effort by effort. Even Rome was not built on a single day. You have to start from somewhere. No. So I think the problem with young people, sisi watu changa, it's because we doesn't have that perseverance. Hatutaki kuwajibika, hatuna hiyo uvumilivu. Lakini katika wadi ya mwakilishi wadi hapa unaona vijana wanajitokeza. Mbona inakuwa ni tatizo huku mijini? Wacha niseme kweli ndugu yangu, nikumbushe jina. Tony, mimi nitakwambia jambo moja Hawa vijana ambao unaongelea ni vijana ambao umeona mjini. Pale nyumbani ukienda hata kule hapa town, ukienda kwa vijana wako ndani, wacha niseme kama juzi nimekuwa Embakasi, nimekuwa nikitembea Kayole, wacha nikwambie vijana wako tayari kufanya kilimo. Shida, changamoto kuu katika kilimo, sijakataa, jambo la sensitization ni swala nyeti. Most of the youths are not much conversant on matters of agriculture, which we don't disagree, but most of these youth take a lot of ignorance when it comes to agriculture. Are you getting? Ukiambia vijana wakuja wa participate hata public participation on matters of youth funds, they will never show up. Are you getting? So ukikuja useme maneno agriculture ni vijana kutokuwa na perseverance, you're very wrong. And I'm not correcting you in a bad way as a brother. Are you getting? So matters of agriculture with youths, mimi nazapenda kusema swala nyeti pale ni fedha. Vijana wengi wanaweza tamani sana ajira, kufuga zile mifugo. Nimekupatia example. Kuna vijana wengi pale Tambua, nimekuambia kama huyu kijana anaitwa Charles Givengo. Nampenda sana pale nyumbani, Huyu ni kijana ambaye anajituma katika swala la ukulima. Ingaje changamoto anazopitia ni fedha. Unaweza pata leo manza na kuku mbili, baada ya siku 3 nasikia Newcastle imepiga kuku zake. Unanielewa? Kwa hivyo swala nyeti sana pale katika ukulima hapa Kenya. Sitaongelea Afrika ama East Africa, hapa Kenya. Kila county ina undergo what you call youth funds, hazifiki vijana. Wanapoitisha public participation, unapata youths wanapotaka kuenda wanasikia wanasukuma masiku. Kwa hivyo youths nao wana ignore. Hizi pesa unasikia zinarudishwa kwa treasury, hazitawairudi. Are you getting? So youths are not exploited with funds. They are not given funds to start these projects. But pale nyumbani a lot of youths want to start them. Wewe jaribu. You're a student leader at UNA, right? Go and try it with youths from uko home. Utarealize these people want to go into this business. Aside from education, career, professionalism, they want to do ukulima. Hata wanasiasa wanafanya ukulima. Na Bwana Gichuki Weru, sijui kama tukubaliana kauli ya mwakilishi wadi akisema kwamba pale swala nyeti ni swala la kifedha kabisa. Asante sana kwa kuniita hapa. Na naweza sema mimi nimetoka huko Nyeri County. Kwenye hii mambo ya kilimo ni jambo ambalo tunatilia maanani sana. Kwa sababu huko Nyeri County tuna ulimaji wa majani chai, ulimaji wa kahawa na tunapaka na ng'ombe. Yaani hiyo kilimo ndio inatupatia our daily bread huko Nyeri County, na ndio yenye imetusomesha mpaka penye tumefika sisi. Wazazi wetu walikuwa wakulima, bado ni wakulima, na imetusomesha. Na hii jambo la kilimo ni ahadi moja zenye the Jubilee government inataka ku make sure ina implement. So hii jambo la kilimo na vijana
kuna sababu nyingi ambazo zinakuja hapa, kwa sababu ukiangalia hizi siku si kama mapema. Lakini swala nyeti hapo kabisa ni swala la kifedha. Si swala la kifedha nyeti sana, lakini kuna mambo kadhaa. Kuna kama sasa unakuta hapo kitambo kulikuwa na shamba kubwa sana, lakini hizi siku unakuta kama sisi kama unakuta mko watoto wengi, shamba ni ndogo, kwa hivyo hata hakuna ile shamba kubwa unaweza anza kilimo yako. Kwa hivyo ndio tusuluhisha hii, lazima tuwete vitu kama technology. Unakuta hata kama uko na shamba dogo kama 1 acre, unaweza fanya kilimo yako through a modern technology. Na hiyo technology inaweza ajifikia vijana. Lazima kukuwe na involvement ya the national government na the county government. Ndio na maana nasema kama unakuta kama kaunti ya Murang'a, yule gavana huko wa Murang'a Mwangi wa Iria, anasaidia sana vijana huko. Unaona yeye ndiye gavana mwenye hii mambo ya kilimo ameitilia maanani kabisa. Unakuta anakuja na mbegu, anapatia vijana mbegu za kahawa, mbegu za hizi bibia zote zinaweza kuwa anapatia mpaka vijana au dama za ng'ombe. Unalea huyo mdama, anakuja anakupatia pesa siku moja. Kumaanisha viongozi wako tayari kuwasaidia vijana katika kuna viongozi wenye wako tayari na kuna wenye hawako tayari. Unajua kunalingana na kiongozi kama anatilia maanani mambo ya vijana. So tunataka kupatia pongezi sana gavana wa Murang'a yeye mwenye nimeona anafanya hizo vitu kwa vijana. Kwa hivyo naomba serikali za county sana zikuwe na zile fedha zinapatia the MCAs. Unajua MCA ndio wako kule mashinani na vijana. Lakini hapo awali mwakilishi wadi amesema kwamba wakati hizi fedha zinatolewa hazifiki pale kwa vijana pale mashinani kuanzisha miradi kama hizi. Wewe kama kiongozi, wewe kama ni MCA, umechaguliwa na watu wako. Wewe ndio waliamini kuchagua. Kwa hivyo, huwezi kuwa wewe ni kiongozi, unateta na bado wananchi wanateta. Wewe ulichaguliwa ndio uweze kusuluhisha hizo shida zao. So kama wewe ni kiongozi, if you are elected MCA or MP or the governor, huwezi kuwa unateta wananchi wakiteta. They elected you so that you can come with the solutions they are facing. So you make sure that the money is not being stolen na inafika kwa watu. Bila shaka. Because if you don't do that, who else is going to do it? And you are the leader. Kabisa. Acha tusikie kauli ya mwakilishi wetu. I appreciate the mind that has been put here from this young man from Nyeri County. We don't disagree with what he's saying. No one is disagreeing with that. But ile kitu moja nitapenda kuambia ukweli. Yeye ukiona ameongelea maneno ya governor. Mimi nikimuuliza vijana wangapi governor wake anaweza kuwa amepeana usaidizi kwa vijana katika kilimo, sijui anaweza nitajia wangapi. Lakini ile sio discussion ya leo. Jambo ambalo ningependa sidhani kama walinielewa. Mimi kwa nini nimesema ni swala nyeti hapa ni fedha. Ukienda kwa maneno ya teknolojia ambayo anaongelea, ni fedha tunanunua nazo hizo teknolojia. Ama tununui? Si tunanunua bwana. Ukienda mambo ya kusema shamba ni ndogo na tunahitaji kutumia shamba hii ndogo kufanya ukulima, fedha zinaongezeka. Unaona? Hata kama ni governor atakupatia mbegu, ukuje upande. Hiyo mbegu kwani unatupa pale inamea? Unahitaji mbolea, unahitaji ku-maintain, unahitaji vitu mingi, maji, hizo vitu za kutumia vyombo vya ukulima, jembe. Kwa hivyo utapata swala nyeti mimi nitakwambia na sitasisitiza nikisema hivi, fedha kwa vijana. Naam. Vijana wanapoanzisha ukulima, serikali ya Kenya, si ati sisi tuna complain ama tunasema ni sisi tuko pale kuangalia maswali ya vijana. Ukitaka kusaidia, wanasemango ukitaka kushika mwizi unajifanya mwizi. Na ukitaka kusaidia watu, jiweke katika ile situation. Usikuje kupeana maoni kama wewe ni mtu mkubwa zaidi. Hivyo ndio mimi nitaamua. Kwa sababu unapojeka katika shida ambayo yule mwananchi wa chini anapitia. Naam. Na ukuje sasa ukae pale useme hapana, swala ambalo zanisumbua kama kwa mfano mimi kama Zack, nataka kufanya ukulima. Kitu ya kwanza sina fedha. Naam. Kitu ya pili nahitaji hii na hii. Kwa hivyo ukishajiweka pale, ukiita hata mkutano wa vijana, unakuja pale ukijua yale mahitaji ambao watafanya nini? Watahitaji. And that brings about simple budgeting. Naam. But ukiona kama counties nyingi za saa hii, mambo mengi yanaendea watu kibinafsi. Viongozi wengi. Unaona? So mambo yao yanajiendea wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo mimi nasema vijana, mambo ya ukulima na vijana, mimi naomba serikali iongeze pesa kidogo. Iongeze pesa kidogo. Vijana wapewe haki katika ukulima. Actually say the only employment that you can give to the youths is all about agriculture. And when you talk about agriculture, you're not talking about going to the farm and farming, ukulima lima na jembe.
Naam. Kuna aina mingi za agriculture. Naam. Kilimo ni kubwa. Naam. Asante. Kwa hiyo hapo umesema ni swala la kifedha. Bwana Tony, nitarejea kwako baada ya kwenda katika mapumziko. Utufahamishe, sijui kama unakubaliana na kauli ya kile ambacho mwakilishwaji amesema pale kuhusiana na fedha kuongezwa katika kaunti na kupatiwa vijana ili kuanzisha miradi kama hizi. Na vile vile Bwana Gichuki Weru alikuwa amesema kwamba itakuwa ni vigumu sana kuona wananchi wanalalamika na vile vile viongozi wanalalamika. Mimi nitarejea kwako, sijui kama unakubaliana na kauli ya Gichuki Weru, lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea tunarejea na mada hii, ikiwemo na ile taarifa ambayo nilikuwa nimekufahamisha pale kwenye taarifa kuu kuhusiana na kiongozi ama kinara wa NARC Kenya Martha Karua atakuwa anazungumza na waandishi wa habari kuhusiana na swala la BBI. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka mjadala huu unaweza kufuatilia kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke na kwenye mtandao wa Twitter ni #matukio nyanjani @paukirobi, na bila shaka nitakuwa nasoma zile arafa ambazo zitakuwa zinaingia. Asante sana. Kunradhi mtazamaji, kidogo nilikuwa na kashida kidogo. Na tukiachana hayo, tukikuja kwenye mada yetu kuhusiana na swala la kilimo na vijana humu nchini. Kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba hapa studioni na wageni, tunataka tusikie kauli kutoka kwa Tony Manyara, iwapo anakubaliana na kauli ambayo Gichuki alikuwa ametaja kwamba haiwezekani viongozi kulalamika na vile vile wale wananchi wanalalamika. Tony, maoni yako ni gani kuhusiana na kauli hiyo? Inaleta picha? Haileti picha mzuri. Viongozi kulalamika na wananchi kulalamika, haileti picha mzuri kabisa. No. So ni vizuri viongozi pia wawajibike, wasaidie vijana. Na kufikia mpaka sasa hivi viongozi wamekuwa wakiwajibika kusaidia vijana, ama wamekuwa wakiwatumia tu wakati wa siasa na mambo mengine kujinufaisha wao wenyewe? Kuna viongozi wamewajibika vizuri. Some leaders are very responsible. Because we know they are given money, budget allocation to in agriculture, but you find wengine they are not responsible. Wanaachilia tu vijana hivi, wanawatumia tu wakati they need something, political interest. And after their interest are being fulfilled, they leave them. But for example, my MCA from Kiberechia, where I come from, he is very supportive when it comes to agriculture. As my friends said, I'm going to concur with her. There are so many challenges facing young people with agriculture. But you can say finances, source of capital, even access to credits. Because as a young person, you find you're going to borrow even a credit loan. You don't know the channels to use. So money is a problem. But my leader from that place has been trying to do that. Giving a source of capital to youths and then calling them and sensitizing them about these things. No? Because, by the way, when you call somebody or a group of youth and you tell them about this agriculture, you show them all the ideas, but you are not providing them with money, capital, it is going to be useless. So viongozi, kuna wengine wamewajibika sana na kuna wengine wamelala kazini. Unaona? Kumaanisha wamekuwa hawajaelewa kuhusiana na swala la kilimo, ama wameelewa swala la kilimo lakini fedha ndo wanakosa. Exactly. Yeah. Then here we deal with interested parties. Not lakini mbona vijana wengi, kuna swali ambalo nilikuwa nimeuliza pale awali, mbona vijana wengi wanatoka vijijini wanaelekea mijini kutafuta kazi? Yes. Ilhali kazi inaweza kupatikana pale vijijini, na hata baada ya kupata pesa wanarejea kule vijijini kufanya kilimo. Yes, they have, because wanafikiria huko ndio watapata lishe bora. Yeah, because pale kwa kijiji, imagine pia, as far as we said, finances is the problem. Kuna so many challenges like land. Where are you going to get the land? Not everybody who come in an area where they have huge tracts of lands. For you to access a land, you must have money to rent it. Wengine hawana. Hata ukienda upewe pale mbegu, utapanda wapi? Unaona? Unapata wale viongozi wanatuletea mbegu tutapeleka wapi? Unaona? So unaona, afadhali tu waende mijini watafute pesa. Unaona? Kuna hili swala ambalo Gichuki Weru alikuwa amezungumzia kuhusiana na swala la mashamba, akisema kwamba kidogo ni kama vijana wanakosa mashamba. Hapo ni kweli. Ujue kwa sasa mali Kenya ipo sahi na vijana, you come to realize that young people are used only during politics and then they are left behind.
And this has really contributed to a lot of issues affecting us. Because now a disturbed mind cannot concentrate on something. No. So ni ukweli, vijana hawana shamba. Hata zile mashamba wakonazo nyumbani, unapata wazazi wao wanang'ang'ana na wao ili pia wao wazitumie. So you find there is a challenge. Wewe enda shule, enda ukatafute kazi, hii shamba wacha niache nayo, nilime, nisomeshe watoto. So there are so many challenges affecting young people in agriculture is concerned. Yeah. Bwana Gichuki Weru, tunafahamu kwamba vijana ambao wamemaliza vyuo vikuu wana ujuzi na kubuni nafasi za ajira. Kando na kifedha, kuna njia mbadala ambayo vijana wanaweza wakatoa fedha? Vijana kutoa fedha ni kama hawana kubuni nafasi za ajira. Kuna kubuni nafasi za ajira nyingi sana, kwanza kwa vijana wenye wametoka colleges and universities, kwa sababu unakuta huyu kijana mwenye ameenda shule kikuu huwezi mlinganisha na mwenye aliacha huko mashambani ama mwenye hajaingia shule. Juu kuna vijana huko nyumbani wenye hata walifika kidato cha 8 wakaachia hapo. Kwa hivyo hiyo ni kama it is a challenge to us those who wameenda universities and colleges. Ati uweze kwa ati wewe ulienda ukaenda chuo kikuu ukaacha marafiki wako huko ambao hawakuingia chuo kikuu, alafu umalize chuo kikuu urudi huko mkue sasa pamoja na wao. Hata watashangaa waulize, wewe ulichoacha huku ukaenda chuo kikuu tukasema ni utakuja kutusaidia, ukuje na new methods and new ideas, lakini sasa umekuja ukarudi huku tukae na wewe tena. Unaona hiyo ni challenge kubwa sana. Kwa hivyo those 4 years kumaanisha wanahofia, ama tatizo liko wapi? Wanahofia kurudi mashambani na kuwekeza huko katika mashamba. Huwezi enda university, unaenda hapo Kenyatta University, UON, Moi University, ZTech, unaenda hiyo university for 4 years, 5 years, 6 years. Then after kumaliza unaambiwa urudi huko mashambani ukute wa vijana mlikuwa nao wenye walikuwa marafiki zako. Lakini mnaweza mkashirikiana mkafanya kazi. Hata mnaweza shirikiana, lakini mawazo yako na yao haiendanishi vizuri. Juu wao wanakuona wanakuuliza wewe umerudi aje huku? Wewe tulikuwa nadhani utakuwa huko unatuitia wanakuambianga huko mpaka ukimaliza university wanakuambia sasa wewe unajua ni watatupeleka Nairobi, utatuita huko tukuje huko Nairobi tutafutie kazi. So ukirudi huko hata you have the challenge, unasikia hata huwezi rudi huko hata kama unataka utaki kwenda huko. Hizo challenges ni kubwa sana, na hata unaweza kuwa depressed because of those issues. They may seem small but they are very big. Mwakilishi Wadi, sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na kile Gichuki Weru amezungumzia? Gichuki Weru is very much correct. And I'm agreeing with him. What he says is very much correct. But mentality. Lakini iwapo tutakuwa na picha kama hiyo kwamba wewe umemaliza chuo kikuu unatafuta kazi hapa jijini Nairobi, utaki kurudi kule kijijini, basi huenda tatizo la vijana kujihusisha na kilimo ikawa ni janga. Itakuwa janga, itakuwa jambo naweza sema sugu. Cheni yake katika in quotes. Itakuwa jambo sugu sana. Sisi ama mimi naweza penda kupendekeza. Kwanza ni respond to what you asked first about vijana ambao wanatoka vijijini wanakuja mijini. The vital reason as to why utapata youths are coming to towns is mentality of finding resources to start agricultural businesses if they are interested in agriculture. But any youth who is coming from a village coming to town, he has a mentality, he has a notion that if I go to town I'll make some living, then I come back and start my life. I get it. But when it comes to mambo ya kusema university na kukuja nyumbani, hiyo naweza sema ni mentality. Ninategemea vile watu walilelewa manyumbani. Kuna watu wamesoma na wamefanya kazi nyumbani. We shall give you an example of this guy who got an actual science, who get 414 marks, got an A plane, got a first class honors in actual science. Lakini alikuwa anaosha magari hapa Nairobi. Are you getting? If you remember that guy. So utapata swala la kutoka vijijini hakuna kazi. Na kwa nini hakuna kazi? Kuna mashamba, kuna vitu. Vijijini kuna mashamba, tusidanganyane. Lakini utafanyia nini hizo mashamba? Hata ukipewa mbegu utafanyia nini? Are you getting? So it becomes very useless. So somebody opts to come to town, whereby at make some little living, make some little money, then go back to village. I have a lot of friends whom we studied with wamerudi nyumbani to start self-contained businesses in agriculture. I'll give you an example of a very senior guy, anaitwa Chabuga. In fact, this guy has been mentoring young men. He's not in government, but he has been mentoring young men into agricultural
things. He calls upon bodies anitisha misaada kutoka US wapi kusaidia tu vijana katika ukulima. So you cannot tell me ukulima na mijini na vijiji they are related. They are not. They are not. If somebody is interested in agriculture, because we have interest, whatever is interested, whatever Gichuki is, whatever Tony is, whatever I'm interested, they are very much different. I might be interested in doing something else. Are you getting? He's interested in agriculture. He's interested in fishing, which fishing is agriculture anyway, but he's interested in other field. So if somebody is interested in agriculture, let us give them a platform. If somebody has no finance and we see this young man, I'll still stick to that guy called Charles Givengo. This is a young man who given a chance with the capital can do wonders in agriculture. But hana capital. No. Bwana Tony Manyara, ukizingatia kauli ambayo mwakilishi wadi amezungumzia, ukiangalia sasa hivi ambapo taifa la Kenya swala la ajira imekosekana miongoni mwa vijana, unadhani kwamba wao kurudi vijijini itakuwa ni njia bora ili wao kuweza kubuni nafasi za ajira kwa wengine na kusaidia katika ukuaji wa uchumi wa nchi, ama hiyo si the only option ambayo inaweza ikachukuliwa? Yeah, thank you for that. But Bwana Kirubi, now you know. As my friend saying there, it's all about the mentality. No. Or rather the ego. Kumaanisha tubadilishe ndio tutatue hizi tatizo la ukosefu wa ajira. Exactly, we need to change that mentality whereby maybe you think you stayed in campus for 4 years and then you graduated with maybe your degree in agribusiness, agriculture, forestry, you know. So you have that ego that's going back to the village. You meet the people who didn't manage to join campus. Then you are doing the same kind of work. So we have to change that mentality. And the moment you are going to change that mentality, then this problem... Na vijana hamko tayari kubadilisha hayo mawazo. Some are ready. Wengine wako tayari. Some are very ready. And I always tell my fellow student there, because I'm in the field of agriculture and law. I always tell them, let one food be in school and another food be in the market. And I've seen some doing that. Me personally, I'm rearing chicken. I have a project of chicken back at home in Meru County where I come from. Every weekend, I have to make sure that I've caught at home. Niulize, how many have laid their eggs? How many have maybe died? What can we do about that? Which breed are we supposed to bring? No. So we have to change the mentality. And the moment we change that, it is going to work. Hapo awali mwakilishi wadi alikuwa ametaja hili swala la wale ambao wanafahamika kama mentors, ili kuanza kuwapatia mafunzo kuhusiana na hili swala la kilimo. Je, ni wangapi, tuna mentors wangapi katika taifa letu la Kenya kufikia sasa hivi, kwa wale tu ambao umekutana na wao na wale ambao wako radhi kuwasaidia vijana wetu? Very good. Hapo our government needs to have the game. It is not supporting the field of agriculture by mentors to the youth. No. It is failing. They are focusing so much. Lakini kuna wale ambao wanaelewa kilimo, haswa wanafunzi ambao wametoka vyuo vikuu, wanaweza wakasaidia vijana wengine. They can be helped. Wanaweza saidia. Lakini ujue Bwana Kirubi, how to start it? They doesn't know the channels to use. No. So that they can be wale ambao wametoka vyuo vikuu. Yeah, how they can be incorporated in the government to be mentors. Because we need mentors, by the way. We need mentors. If the government can at least insinuate or rather take those graduates, they create maybe a group of them to be mentoring these young people. It's going to be very fine. Because as I said, that guy who graduated and passed very well in actual science. So, but he spent most of his time in car wash. No. So if the government can really have a platform whereby they can be advising them to go and mentor young people, we are going to curb this problem. Na Gichuki Weru, sijui kama unakubaliana na kauli ya Bwana Tony hapa Manyara akisema kwamba vijana hawa ambao wametoka vyuo vikuu, kile kitu ambacho wanaona vigumu sana ni kuanzisha, kutoa ile mentorship. Wacha nikwambie kitu moja Bwana Kirubi. Na nataka congratulate my brother here, amesema amefuga kuku nyumbani. Kwa hivyo ni kama create some job employment. Kwa sababu obviously kuna wale vijana wanaangaliza kuku zake. Naam. Anawapatia kitu kidogo mwisho wa mwezi. So hata hapo kuna vijana wake kwa kazi sasa wako kazi. That's a very good thing. Lakini mambo ya mentorship, acha nikwambie kitu moja. Uwezi enda kuambia vijana unawapatia mentorship
kuhusu agriculture ama ufugaji na wewe hauna hizo vitu. Wezi ni kama wale watu wanaenda kuambia watu, kupatia watu speech how to make money and you are not and you don't have that money. Kumaanisha unakubaliana na kauli yake bwana Tony. Wanakubaliana na kauli yake, wakikuangalia hivi wanashangaa kwa nini wewe haujaweza kutumia hizo bidii zako kutengeneza hiyo pesa unatuambia. So unaweza kuwa umetoka chuo kikuu na uko na hiyo mafunzo ya ufugaji, ya ukulima, lakini ukienda huko mashambani ama ukienda wapi kuambia vijana kuhusu ati wewe ni mentor, wanakuuza wewe uko na ng'ombe wangapi, wewe uko na eka ngapi za majani chai, unaambia tu hauna, uko tu na masomo, wanakuambia wewe kwanza enda uweke hizo ng'ombe, uweke hizo majani chai, then utuambie venye tuone, yani we see it physically. Unajua watu wengi wanataka kuanga na physically, waone wewe umenunua V8 juu ya kuwa na maziwa nyingi, unapeleka inanunuliwa, lakini huwezi enda waambia na hauna kitu. So sasa hapa wakulaumiwa ni nani? Ni hao vijana ndio wanasema kulaumiwa. Hata kitu yenye nafaa kufanya, the sole role of empowering these youths is the government, because hawa vijana kama sisi vijana, every person in this country analipa kodi, analipa tax. So wewe uko unasema ati tutafute mentors, okay, kama kuna wenye wamejitolea ni sawa, but the role of that thing is the government. So hii serikali yetu, the county government, the national government, inafaa kuwa na hawa experts. Wacha hawa role models, you can just go there and talk what you need to talk. Lakini kuna the experts, and these experts they are known by the government. So hawa experts ndio wanafaa kwenda huko kuelimisha hawa vijana kuhusu ukulima. Hatufai kuwa tuna rely only on role models. Let's get the government experts in the county level, in the national level, waende huko kwa vijana wawapatie mafunzo ambayo inafaa, itawasaidia. Kumaanisha hiyo ndio itakuwa tu suluhu hapa. Ndio vijana wanaona huu ni government expert, ametumwa huku na governor ama ametumwa huku na the national government. So kuamini it is very easy, because it's all about even perception from the people. Wacha nisikie kutoka kwa mwakilishi wadi. Paul, asante sana. One thing I like to respond on about mentorship. It's very vital. In everything. Mentorship is very vital in everything. Allow me say this, there are many groups in farming such as Eka Farm. I've seen Eka Farm in Western. I've seen various groups that involve themselves in agricultural business. If these groups, whether they are NGOs, whether they are sole proprietorship agricultural businesses, I would wish to call upon various departments in the government sector to put these people on board. Why am I insisting? Kumaanisha wamekuwa kitengwa. Yes, because one, NGOs cannot work in conjunction with the government on some levels. Are you getting? Not unless some matters. But when it comes to breaking down some, like let's say ward funds, county funds, those are things that have to be audited. So you cannot take such money in NGOs business. Are you getting? But we have actually bodies like that Eka Fund. Allow me to stick on Eka Fund. Eka Fund is an organization that has been helping akina mama pale nyumbani, vijana, wazee. They take things on loans. Then they grow the business. Then they take what? They take it back. Are you getting? So such kind of an organization as the government. This one I request President Uhuru, please do something. We are just your junior leaders. We cannot address you. But this is what I wish to say again on that. As a government, when you bring such kind of people, that's why I said, when you give these youths capital, show them a place. Government places. This is how we do things. Because the first thing when you call youths, kujeni msikize hii maneno, the first thing that comes in the mind, tunaenda kupata pesa. And that is what the government from 1992 has done to the youths of this country. Si tunaenda kupokea 200 na twende nyumbani. But when it starts sensitization after ensuring these youths have capital on matters of agriculture, we are going to have a boom in jobs creation and employment on matters of youths. After giving these young men some capital, wataanza biashara zao. And we monitor. You don't give a youth money and then anaenda. And you don't give in monetary cash. No. Let these youths be in movements. Like for now, there's a movement known as VTRM, which I'm the chair. I just call upon youths across the country because I want to unite them. VTRM is Vijana Tukae Rada. So you see, like such kind of movement, you pull it to the county level. Hawaii County. Let us go to the governor. We have youth funds. Mkienda to the governor, you have table thing as a registered movement. There are things that you need to do. One of them being agriculture, basing on the topic of today. Are you getting? So being there, meeting the governor in person,
Naambia bana, sisi kama vijana tuko 30 tunataka kufanya mambo ya agriculture, huyu amekubali kutoa shamba ya kwao, hapo ndio tutafanyia project zetu. Such kind of a noble idea, no leader, whether is wicked or not, no leader will object such. Are you getting? But youths, that's why I said in matters of agriculture, you help interested parties. You cannot give Kumaanisha mmekuwa mkifanya hivyo na wamekuwa wakiwasikiza wale viongozi. There are youths who are very much willing. That's why I mentioned names. These are names that are there. Even if you go on media, you find them. Charles Givengo is there. I have another boy called Brian. They are doing a lot of things. You have Josephine Agam. She's a lady she's a graduate in fact, but she's doing good in livestock keeping. You see, even MP's children, now they are into agriculture. Yeah? So the problem with our youths is first change your mentality on agriculture, whether you are a graduate or not. After changing your mentality, ensure that whatever you're doing in agriculture, do it as a company, as a movement. Don't go alone, because no government gives somebody money alone, not unless it's a bursary. Are you getting? Kumaanisha hiyo ndio njia bora zaidi ya kupata fedha kutoka kwa serikali. Actually, even if you are the governor, can you give us a single person money? You cannot. Even if you are an MCA. Ati kijana amekuja tu kwa ofisi naomba pesa nini nifanye agriculture. Jamani. Haiwezi kuwa sawa. Na Bwana Tony Manyara, kando na mentality kubadilisha na swala la fedha kukosekana, tunaweza tukasaidia vijana namna gani kando na pia mentorship ambayo tumetaja hapa? Nashukuru. Kuna njia nyingi sana how we can help the young people in terms of agriculture. As far as the national and county governments are concerned, also we as youths or the other young people, we need to be responsible. Tunafaa tuwajibike. Of course, kumaanisha vijana waje kuwa kiwajibika. Wengine wao. That's why my good friend asilimia kubwa ama asilimia ndogo? Asilimia kubwa sana. That's why my good friend said this thing agriculture is for the interested parties. Because those guys in that Vijana tukae rada, those people ni watu wameamua tukae rada. Now unity is strength. And of course there is no noble leader who is going to reject that idea. So we need to be responsible, change the mentality, and then also young people, we need to put politics aside. No. Na tuko tayari kuweka siasa kando kwa sababu though politics now, you know, politics is the epitome of the economy. Any country, actually I like the country because we are really growing. We are growing politically. No. But now we need when to engage in politics, and of course when not to engage in. So how I can advise my fellow youths there outside, just have your interest. Usifanye politics mingi sana when you want something. Because if you approach any office, of course they will own that political interest. If you go, these politicians, they like numbers. Let's not hide that. No. Politicians like numbers. And that's why I'm going to accept my friend what he said. Hakuna mwenye atakataa when you go as a group. But now you need to be very matriculate and very wise. No. Don't be carried by the wave of the politics. Because at the end of the day, you are going to be used for political purpose and political interest. And upon they have been fulfilled, then you will be left there. That's when now you will find most young people, they are jobless. Others are depressed. When you pass over there, you're just going to find them, they have engaged in drugs because they have nothing to do. Wacha nisikie kauli ya mwisho kutoka kwa Gichuki Weru. Acha nikwambie kwa kifupi tu. Hii mambo ya negotiating, kuna hii kitu inaitwa negotiating on the table. Acha vijana hatujui ku negotiate vizuri. Unaona, acha nikupatie one example. Kama akina mama hii mambo ya BBI wame negotiate, wakasema sisi kama akina mama kama ni lazima kama wataka kuwa governor na ni mwanaume, running mate wako ni lazima akuwe mwanamke. So na kuna hizi nominations za wanawake, lakini kama sisi vijana ile negotiating power yetu kwa hii tukienda kwa meza ni gani? Sisi tunatumika, tuko na kura nyingi sana kwa hii nchi, tuko almost 70%, but what do we get in return of our votes which are very many?
hatujui ku negotiate. So you meet that the people who go to negotiate on behalf of us on the table during the power sharing, they just say about the positions. Lakini tunafaa kusema kama sisi kama vijana juu tuko na almost 60% of the votes in this country, kama tutachaguana kama sisi vijana, what are we getting in return? Na hii mambo ya agriculture hapa ndipo tunaweza weka juu everything about this country or anything ama hiyo mambo ya agriculture, everything is about the politics of the day, because everything is solved either in the county assemblies ama in the national assembly or in the senate, and that is politics because those are politicians. So because they need our numbers, let them give them our demands, which we are not going to negotiate, which we are not going to beg, but demands which must be fulfilled. So hapa ndipo tunaweza weka hii mambo ya agriculture, tuseme if we elect this government, we are going to get in return like 30% of the budget that is going to go to the young people, and this is where agriculture is going to come up. So we need to negotiate on a very good scale, and so that we can get these things on the table, so that they be implemented in parliament and as it signed by the president, and that is how we are going to go forward. Let me just say something. Ya mwisho tu kwa kifupi. In 1 second. I'll just conclude this by saying an enemy of the youth is a youth. That's a fact. I've seen this happening in Viga County. Youths will have youth boards, they will have youth movements, but they will only last for 2 weeks. Wanakuja na mioto for 2 weeks and it Nam. Shikilia hapo kidogo, nafahamishwa kwamba muda umekimbia sana. Na mpenzi mtazamaji, wanasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Mie sina la ziada, ila kwa sasa atakuwa natamatisha kipindi cha Matukio Nyanjani, ambaye atakuwa anaingia mida za baadaye, anafahamika kama Bosco Ambunda, ambaye ni mwanahabari wetu wa michezo. Bila shaka mpenzi mtazamaji, umesikia kauli kutoka kwa wageni wangu hapa vijana, hapa studioni, kwamba vijana wanastahili kubadilisha ile ambayo tunasema ni mawazo ama mentality ambayo ipo kwa vijana wengi kabisa, ili kuweza kusaidia taifa hili katika ukuaji wa uchumi. Sina la ziada, narudisha shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, ikiwemo wageni wangu hapa studioni. Asante sana. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi, ambaye amekuwa kitafsiri katika lugha ya ishara, anafahamika kama Faith Cheptile. Asante.